Is this God good to you? Do you love this God? Do you love this God? Let me talk to you about blessed for the supernatural. Blessed for the super what? How many of you have heard of the man Jacob in the Bible? Can we read about him? 32, the book of Genesis, and verse 26 to 29. Chapter 32, verse 26 to 29. The book of Genesis, chapter 32, verse 26 to 29. And he said, "Let me go." He said, Let me go. Yes. For the day breaketh. And he said, "I will not let thee go, except thou bless me." And he said unto him, "What is thy name?" And he said, "Jacob." And he said, "Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince." For as a prince. Yes. "Hast thou power with God." You have had power with God as a prince. And with men. And hast prevailed. Okay. And Jacob answered him and said, "Tell me, I pray thee, thy name." And he said, "Wherefore is it that thou dost ask after my name?" And he blessed him there. It's an amazing text. Here we have Jacob, who got the blessing from his father Isaac. And then he went and he worked for his father-in-law Laban. And he was tricked so many times by way of being shortchanged from the wife that he intended to marry and the livestock. Finally, he got the possessions and he left Laban's house. Now he gets to a place where he knew he was now approaching the man from whom he had stolen the blessing. Now he was afraid that Esau was going to kill him. What he did was to select the best present for Esau. And then he sent that with some of his servants. Said, "Go and give it to him, so that finally when we meet, he will not be angry with me, he will not kill me." So some gifts were prepared for Esau. And then Jacob was following from behind. It was during that time when Jacob had an encounter with a man. The Bible at first is calling that man a man, not an angel. He wrestled with a man until daybreak.
kusvikira mangwanani. And when this man realized that Jacob was determined, Murume uyu paakazviona kuti Jakobho akanga azvipira, more determined than some of you here, kuzvipira kupfuura vamwe venyu vari pano, he said, I'm going to hurt you now. akati ndaakuzokukuvadza iko zvino. Touched him Ndokumubata at the hollow of his joint, panosangana mabhonzo, and then he dislocated it. ndokupesanisa mabhonzo. Still after that injury, Kunyangwe nomushure mekukuvara iko, this strange man had to ask Jacob to let him go. murume uyu wakakumbira Jakobho kuti amusiye aende. He said, I will not let you go even if you remove my head. Akamuti handisi kuzokusiya kunyangwe mukabvisa nomusoro wangu. He said, please let me go. Look at the time. Iye achikumbira achiti ndokumbira undisiye. It's Tarisa almost nguva. morning now. I have to go. He said, you are not going anywhere. Kwakuda kutochena. Ndisiye ndiende, akati amundiswe. You came here Mauya pano walking, pretending like a mere man. muchifamba sokunge muri munhuwo. Yet you don't realize that some of us have been blessed for the supernatural. Imi musingazive kuti vamwe vedu takaropafadzwa pamaererano You nezvinhu do zvomweya. that with any other believer Unoita izvozvo nevamwe vatendi, and not with me. kwete neni. No matter how you disguise yourself, Kunyange ukazviviga zvakadii, when a supernatural passes before me, I have been trained zvomweya zvikapfuura nepamberi pangu to sense the ndakadzidziswa presence of the supernatural. kunzwa uvepo hwezvomweya. Unlike any of the people that you have dealt with in the past, I'm different. Ndakasiyana nevamwe vanhu vamakambobata For navo pashure. years, I've been waiting for this opportunity. Kwemakore ndanga ndakamirira mukana uyu. And now that I got it, I will not let you go until you bless me. Nokuti ndauwana handisi kuzokusiya uchienda kusvika wandiropafadza. This man that we're talking about Murume uyu watiri kutaura nezvake could be the same man that you have once encountered. You, anogona kunge ari murume mumwe chete wawakambosangana naye and you iwewe allowed him to go ukamutendera kuti aende, because you were not yet blessed for that supernatural experience. nokuti wanga usati waropafadzirwa. So that's what I'm here to do, to bless you for that supernatural Ndozvandauya experience. pano kuzoita kuti ndikuropafadzire chiitiko chomweya. And after today, Mushure manasi let that man make a mistake murume iyeye ngaapotse of coming to you. wouya kwauri, Something from within chimwe chinhu chinobva will mukati erupt. chichaputika. Your antenna shall be raised from this service. Zvinobata masaisai emweya You'll be able to detect the presence of the movement of the Spirit at any given time. uchagona kunzwa mafambiro emweya kunyange munguva ipi zvayo. I told you I will not be here for too long. Ndakuudzai kuti handisi kuzotora nguva refu. What am I here to do? Ndauya kuzodii Bless you for the Supernatural. kuropafadzira Be seated. zvomweya. Chitora nzvimbo yako. Be seated. How is it possible Zvinogoneka sei that this man, if he was indeed an angel of the Lord, kuti murume uyu dai zviro kwazvo wakanga ari ngirozi yaMwari, if he was an angel, dai wakanga ari because ngirozi, I know he was an angel, nokuti ndinoziva kuti wakanga ari ngirozi, him being an angel, ari ngirozi, him being an angel, iri ngirozi. how can a mere man, Zvinogoneka seiko kuti munhu, an ordinary being, murume munhuwo zvake, fight with a supernatural being? arwe nechisikwa chomweya, And you have the supernatural being ova nechisikwa chopamweya, admitting that you have prevailed against me. onzwa chichiti wakunda. Hakuna varume chitiko chakadaro There is no occurrence like that, kuti munhu nje unorwa negirozi. that an ordinary man fights an angel Girozi yonzi ndo yaruza. and the angel is said to have lost. No, we have to unveil this mystery here. Tinofanira kubuditsa pachena zvakavanzika izvi, Because you have allowed
such beings nekuti makatendera vanhu vakadai to go kuenda without blessing you first. vasina kukuropafadza, Because you were never trained on how to contend with them. nekuti hauna kumbodzidziswa kurwa navo. I'll teach you that today, how to contend with them. Kurwa navo ndichakudzidzisa izvozvo nhasi. And the angel said, okay, you want me to bless you? He said, yes. Ngirozi ndokuti uruda kundikuropafadze, ndokubva ati hungu. And then look at how Jacob got blessed. Chitarisa maropafadzirwo akaitwa Jakobho. What is your name? Ndokubva abvunzwa kanzi zita rako ndiani? He said, Jacob. Ndokubva ati Jakobho. Jacob means a supplanter, a trickster. Munhu anonyengera. Jacob means heel holder. Anobata chitsitsino. That's the meaning of the name Jacob, heel holder. Kubata chitsitsino ndo zvinoreva zita. He was given that name because of how he came out. He came out holding his brother's heel. Akapuwa zita iroro maererano nemazvarirwo akaitwa, akazvarwa akabata chitsitsino. And this very strange man said to this heel holder, from today, Murume uyu ndokuti kuna Jacob. you shall no longer be called Jacob, Kubva nhasi hauchadanwa kunzi Jacob, the supplanter. munyengeri. From now you shall be called Israel. Kubva nhasi uchanzi Israel. And he blessed him there. Ndokumuropafadza ipapo. Iyo Jacob ndokubva angonakirwawo nekuda kungobvunza zvinhu zvaasina zera nazvo. Asking things that he And was not then old enough to Jacob understand. asked this man, so what is your name? Jacob ndokubvunza murume uyu kuti zita rako ndiani? Zvikanzi nemurume uyu, baba nguwe. And this man said, Munobvunza rangu imi. oh my, how can you ask my name? Mugodina. What will you do with it? That's how he replied. He said, for what reason? Why are you asking me for my name? Uri kundibvunzireiko zita rangu? What can you do with my name? Unoita sei kunaro zita rangu? If you couldn't do anything with your name, what can you do with my name? Kana usina zvawakagona kuita nezita rako, ko rangu ini. He refused to give Jacob his name. Akaramba kupa Jacob zita rake. And he said, you're asking too much questions here. I've given you the blessing, now let me go. Akati wakubvunza mibvunzo yakawandisa, ndakupa ropafadzo, chindisiya. And then Jacob allowed this man to go. Jacob ndokutendera murume uyu kuenda. Why? Because now he was convinced and he was so sure that he had gotten the blessing. Wakamutendera kuenda nekuti wakanga ane chokwadi kuti ane He ropafadzo. said, now you can go, even if you don't come back again. Akati iko zvino munogona kuenda kunyange mukasadzoka. But this Jacob, for your own information, Jacob uyu had several camels, sheep and goats. wakanga ine zvipfuwo zvakawanda. Everything you can think of, he had everything. Zvaukafunga zvose. But he did not allow this man to depart Asi haana kutendera murume uyu kuenda. because he needed a blessing, yet he had all the camels. Nokuti waida ropafadzo kunyange wanga ine. He still needed a blessing, yet he had all the gods, but he still needed a blessing. What is that? Waida ropafadzo yaine zvipfuwo zvose izvi. If you get the goats yourself, you will not bother God for the blessing. Because you think the blessing of the Lord is goats. The way the goat looks like, you think that's a blessing. You think a goat is a blessing. You think a car is a blessing. You think a house is a blessing. Look at your neighbor and say, grow up. Hear me, child of God. There is a blessing for earthly properties.
yezvinhu zvepanyika ino. And there is a blessing for the supernatural. Koita ropafadzo yezvinhu zvepamweya. Oh, if you believe Kana uchitenda that there is a witch that is stopping you from getting promoted. kuti kune muroyi ari kukutadzisa kukwidziridzwa. Hear me, look at me, look at me, Tarisei. look at me people, look at me. Tarisei. I said if you believe that there is a witch Kana uchitenda kuti kune muroyi that is stopping you from getting a promotion that you qualify for, ari kukutadzisa kuwana kukwidziridzwa zvaunokodzera. having that witch stopping you Kuva nemuroyi iye achikutadzisa from getting a promotion that you believe you qualify for, kuwana kukwidziridzwa kwaunokodzera. that is the proof that you don't qualify for that promotion. Chiratidzo chekuti hauna kodzero yekukwidziridzwa ikoko. The witch having power to even stop you from getting promoted, Muroyi kuti ave nesimba rekukutadzisa kukwidziridzwa. it is proof that that company was about to promote an unqualified person. You don't qualify. Chiratidzo kuti kambani iyo yakachida kukwidziridza munhu asina kodzero. I want to make you better than all of them. Hear this, hear this. Ndoda kuti uve nani If a kana witch can kodzero. stop you Kana muroyi achigona for kukumisa what you think that you qualify for, then you don't pane qualify. zvaunofungidzira kuti unokodzera haukodzeri. We need to exercise God's power at the highest level. Tinofanira kugona kushandisa simba raMwari nechiyero chepamusoro-soro. You don't qualify for that. Haukodzeri kusvika ikoko. And then you can say, ko inga vamwe vasinganamate wane vari kuqualify, vari kupiwa because they don't qualify. And you say that there are those that don't believe and yet they are being promoted. Iwe vari kunyimwa because they don't qualify, iwe vari kupiwa because they qualify. Iwe uri kuti havaqualify but want to qualify. You are saying they don't qualify but they actually qualify. Yes, ndosaka vachipromotwa vanoqualify. That's why they are being promoted, they qualify. Iwewe you are overqualified You yourself, you are for that little position. une kodzero yakanyanyisa nzvimbo kadikika. Now let me explain something to you there. Tendere nditsanangure chimwe chinhu. When a man has finally received a blessing Kana murume achinge azogamuchidzwa ropafadzo from God kubva kuna Mwari for the supernatural, maererano zvinhu zvomweya, that man becomes dangerous. murume iyeye akutotyisa. What I'm telling you is what can be done in few minutes. Zvandiri kukuudzai zvinhu zvinogona kuitika munguva pfupi. Blessing a man for the supernatural. Kuropafadza murume maererano nozvomweya. I will show you. If you're serious, I may have to call just a few of you and show you what I mean by that. Muchida ndichenda navashomanana venyu. Okay, sit down. Torai nzvimbo dzenyu. Do you know if you study chapter number 27, Ukadzidza chapter 27. that's where Jacob got the blessing from his father. Ndo panowanikwa ropafadzo kubva kuna ropafadzo naJakobho kubva kuna baba vake. Now we are reading of the same Jacob Tiri kuverenga nezvaJakobho mumwe chete demanding for a blessing achida ropafadzo from another man who was strange. kubva kune mumwe murume asinganzwisisiki. How many blessings are you looking for? Uri kuda ropafadzo rakaita sei? I thought you got blessed already. Ndaifungidzira kuti wakaropafadzwa kare. What else are you looking for? Chiiko chimwe chauri kutsvaga? Look, now you have been injured Chitarisa wakuvara for the blessing, yet you got the blessing already. kuti uwane ropafadzo iwe wakawana ropafadzo kare. It's because Jacob understands the varieties of blessings. Inhau yokuti Jakobho unonzwisisa kusiyana There kweropafadzo, are different types and different levels and different shapes of blessings. kusiyana kweropafadzo. The first blessing that he got was a parental blessing. Ropafadzo yokutanga yaakawana iropafadzo inobva kumubereki. Hey, let me help you on that one. Regedza ndikubatsire pana izvozvo. The parental blessing, okay, because you see, how can a man fight with an angel? Zvinogoneka seiko kuti munhu arwisane nengirozi? Men of God, just think about this. Munhu waMwari ingofungai nezvazvo. How can you fight Unorwisana sei with an angel? nengirozi? And then after the fight, Mushure mekurwa he says to you that as a prince,
otaura newe ukuthi samwana wa mambo. You have had power with God and with men, and you have prevailed. Wawana simba uchirwisana na Mwari nomunhu kakunda. And this wrestling was not a prayerful wrestling. Kwakanga kusiri kurwa kwomunamato. It was a physical fight. Kwakanga kuri kurwa panyama. And after fighting a man that you thought was a man, now you hear him saying that you have had power with God. Mushure mekunge warwa nemunhu wanofungidzira kuti munhu okuudza kuti wawana simba maererano naMwari. Child of God, look at this. Mwana wa Mwari, tarisa izvi. If that angel was a spirit, Kana dai ngirozi iyi yakanga iriyo pamweya. how does an angel that is a spirit Zvinogoneka sei kuti ngirozi iyo pamweya get a hold of your leg? yobata gumbo rako? Jacob was touched somewhere very sensitive. Jakobo wakabatwa panyama nete. This is very strange. Izvi zvinoshamisa izvi. Because the way that he began to walk from that place, Mafambiro akatanga kuita achibva panzvimbo the iyoyo. Bible is a very intelligent book. Bhaibheri rakachenjera. They avoided telling you the actual place. Vakaedza nepavanogona kunzvengesa nzvimbo. Because God wanted to deal with the next generation still in the loins. Nokuti Mwari vaida kubata vaizoberekwa vanga vachiri mudumbu. Blessing you today and blessing your children and your children's children all at the same time in one service. Vachikuropafadza iwewe sababa nevana vako nevana vevana vako muchiito If God wants to touch you kana Mwari vachida kukubata and also touch the next generation, vobatawo vachaberekwa, He knows exactly where to touch you. vanoziva pekubata. But my question is, Mvunzo wangu ndokuti how can a spirit be able to do that? munhu womweya anozvigona seiko izvozvo? Sit down. Torai I said few minutes. ndati maminitsi mashomanana. Come on. Mweya unonokubata sei muviri wewe. How does the spirit touch the physical? Worwa nemweya. And you fight with the spirit. Wokuvadzwa nemweya. And you are hurt by the spirit. Wobvapo uchikaminiswa And nemweya. you leave that place limping because of the spirit. God is visiting people in different forms. Mwari vari kushanyira vanhu nenzira dzakasiyana siyana. The reason why you are failing to identify Him, Chikonzero usiri kugona kuvaziva, it's because you were never blessed inhau yekuti haunambobvira waropafadzwa for that special event. kuti ugone kusangana nechiitiko chakadai. Watch what will happen after now. Chiona zvaakuda kuitika. You will believe me. Uchanditenda. Sit Tora down. nzvimbo yako. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. And he said, thou hast power with God and with men and have prevailed. Wawana simba maererano naMwari nevanhu ukakunda. Where did he fight? Wakarwa papi? With men. Nomunhu. Right from the womb. Kubva achiri mudumbu. He has had power with his brother. Wakava nesimba pamusoro pe. And he prevailed. Akakunda. Where did he had power with God? Akava nesimba papi kona Mwari? A few minutes ago. Maminitsi mashomanana apfuura. What made him to prevail Chii chakaita kuti akunde? is the message for today. Ndo mharidzo yanhasi. You know, the word power there is not like in dunamis or exousia. Izwi rokuti simba ipapo haisi dunamis kana exousia. The word there is actually Sarah, which means to persevere and to contend or to exert oneself. Zvinoreva kumisidzana kana kuzviisa pachiitiko. Exerting yourself, Kuzvipira, persevering for the blessing, kushingirira kuti uwane ropafadzo. following up on your blessing until you get it, Kuteera ropafadzo yako kusvika waiwana. and not getting tired and not giving up. Usinganete. You must show it right on your face before God that, God, I'm not going to change the topic. You have to bless me. Unofanira kuzviratidza pachiso chako kuti Ishe wangu handisi kuzochinja nhau yangu. You have had
power with God and power with men, and you have prevailed. Wakamisidzana na Mwari ukamisidzana nomunhu ukakunda. Vamweni muri panapa, Some of you that are here, you have fought makarwa with other beings and you have been defeated. makarwa nezvimwe zvisikwa. How then are you going to be able to contend with God Muchamisidzana seiko naMwari and prevail? muchikunda. Now I want to give you a secret now on how you can wrestle with angels and prevail. Ndakuda kukupai zvakavanzika kuti munorwa seiko nengirozi muchikunda. How can I Ndinozvigona sei meet this strange man kuti ndosangana nemurume if he comes to my house tomorrow? paanouya kumba kwangu mangwana? How do I identify his difference? Ndinoziva seiko musiyano wake? How do I distinguish him from a mere visitor? Ndinomusiyanisa seiko nemushanyiwo zvake? Ndinombata sei How do I identify kuti him uyahazwa pano? that this one doesn't belong here? Wato few minutes away unenge wakutozviziva kuti zvinoitika sei zvakutaura izvozvo. In just a few minutes, you will be knowing how to go about this. Usanyanya kuzvipa mhosva zvako kuti akomana koseiko ini ndachipotswa nezvinhu zvakadai, nditokudza reason yacho. Don't condemn yourself why you are missing these things. I'm already giving you the reason. Please sit so that I can explain. Let me show you what is happening there. Ndikuratidzei zviri kuitika ipapo. What qualified Jacob Chakakodzeresa Jakobho for the God blessing kuti awane ropafadzo inobva kuna Mwari was the parental blessing. iropafadzo yakabva kumubereki. Akurumidza kuchema kuti ndakuropafadzwa navabereki. I'm coming to that. The parental blessing. Ropafadzo inobva kumubereki. You may be wondering, Nogona ngochinetseka why was he fighting for a blessing? kuti wairwisiro ikoko kuti awane ropafadzo. Yet his father had blessed him already. Iyo baba vake vanga vamuropafadza kare. It is because the two blessings are different. Inhau yokuti maropafadzo aya akasiyana. The first blessing Ropafadzo yokutanga was for the last blessing. yaikodzeresa ropafadzo The yaizotevera. parental blessing was for the God blessing. Ropafadzo yemubereki yakanga iri ropafadzo yekuti azogona kuwana ropafadzo inobva kuna Mwari. Your father has to bless you Baba vako vanofanira kukuropafadza for the supernatural encounter. kuti upinde muchiitiko chomweya ichi. And when you fight the supernatural warfare, Kana wakurwa zvepamweya izvi, what gives you power to have victory over that chinokupa simba kuti Conflict. ukunde mukurwa ikoko is the parental blessing. iropafadzo yomubereki. So when a biological father Kana baba panyama blesses you, vakakuropafadza, he is conditioning you vari kukugadzira for an encounter with the supernatural. kuchiitiko chomweya. So it is the fatherly blessing that helps you identify the God blessing. Ropafadzo yomubereki inokukodzeresa kuti ugone kuona ropafadzo yaMwari. Argue with me all you want, Ungapikisana neni zvaungada, but this is an established principle in the word of God. asi ndo maitirwo ezvinhu mushoko raMwari. When your father blesses you, Kana baba vako vakakuropafadza, that blessing ropafadzo iyoyo is not necessarily a God blessing. It is the father's blessing. haizi ropafadzo yaMwari, iropafadzo yababa. But the father's blessing Asi ropafadzo yababa prepares you for the God blessing. inokugadzirira ropafadzo yaMwari. It prepares you. Inokugadzirira. It prepares you. Inogadzira iwewe kuti ugone. It prepares you Inogadzira iwewe for that day when that strange man visits you. kuti ugone kupinda muzuva raunobvakatirwa nemurume uyu asinganzwisisiki. Yeah. Which is something that I believe some of you here
chinova chinhu chandinotenda kuti vamwe venyu pano you lost that opportunity. makarasikirwa nemukana iwoyo, An opportunity to receive a blessing mukana wokuti muwane ropafadzo from your biological father. kubva kuna baba vako panyama. Because most of those fathers are also not trained well on how to transfer a blessing to their children. Nokuti vana baba ivavo vazhinji havana kudzidziswa kuti vanoiunza sei ropafadzo Most kuvana. of them, what they know to do is to insult and to curse. Vazhinji vavo chavanoziva kutuka, And you missed an opportunity ndobva mapotswa nemukana which should have now prepared you for the supernatural encounter. waifanira kukugadzirira mukana nezvomweya. But something can still be done. Asi pane zvinogona kuitika. What can you do if what you received from your father was a curse? Ungaita sei kana chawakawana kubva kuna baba vako kuri kutukwa? It means if this man is to appear today ready to bless you, Zvinoreva kuti murume uyu dai waizviratidza nhasi akagadzirira kukuropafadza, you are not in a position to contend with him and to prevail. haungamisidzane naye ugokunda. He will defeat you. Anokukurira Because what disqualifies you nokuti zvinokupotsesa is the absence of a parental blessing. kushayikwa kweropafadzo yomubereki. So prophet, what can I do today? Nai muprofita, ndodiko nhasi? Can I bring my father back from the grave? Ndounza baba vangu here kubva kumakuva? Even if we were to resurrect him, he will still come back as ignorant as he was before. Kunyangwe tikavamutsa vanouya vasina zivo, vakangofanana nezvavakanga vari. That is the part that you missed. Ndo pawakapotsa ipapo. Your father should have laid his hands on you. Baba vako vaifanira kuisa maoko avo Your pamusoro father pako. should have spoken good words over you, Baba vako vaifanira kutaura mazwi akanaka pamusoro pako, preparing you for that spectacular day. vachikugadzirira chiitiko ichi chinoshamisa. And you lost that opportunity. Ndobva wapotswa nemukana iwoyo. But I insist that something can still be done. Asi tiri kuuya pano ndichiti pane zvinogona kuitika. What can be done today Chii chingagona kuitwa is scriptural. zviri mumagwaro. We'll do it according to scripture. Tichazviita maererano nemagwaro. Because there is an orphan here. Nokuti kune nherera pano, Not only because your parents died, kwete nokuti vabereki vako vakafa, but even when they were alive, kunyangwe nepavanga vari vapenyu, they didn't perform their full responsibility havana kuita zvinotarisirwa of conveying a blessing upon you, kuunza ropafadzo pamusoro so pako, that you can identify supernatural beings kuti ugone kuona vanhu vomweya and wrestle with them worwa navo until you defeat them. kusvikira wavakurira. There must have been something strange on Jacob, Panofanira kunge pane chinhu changa chisinganzwisisike which pana is not Jakobo, human, chisiri chomunhu. and that something was the parental blessing. Chinhu ichocho iropafadzo yomubereki. Parental blessing. Ropafadzo yemubereki. Parental blessing. Ropafadzo yemubereki. Parental blessing. Ropafadzo yemubereki. Parental blessing. Ropafadzo yomubereki. Parental blessing. Ropafadzo yemubereki. How can I get my father to bless me again? Ndingaite seiko kuti mubereki wangu andiropafadze zvekare? He's gone. Wakaenda. And how is he going to bless me? Anondiropafadza chirudzii? Say something can be done. Pane zvinogona kuitwa. Something can be done. Pane zvinogona kuitwa. Do you know there was a day Unoziva here kuti pane zuva when Hagar was running away from Sarah? Haga paaitiza Sara. She ran away twice. Wakatiza kaviri. The first time she was pregnant. Pekutanga akanga aine pamuviri. The second time she had a baby. Kechipiri wakanga ane mwana. And the first time she ran away, Pekutanga paakatiza, the angel of the Lord appeared unto him. hirozi yaMwari yakauya kwaari. I want you to follow this very, very carefully. Ndoda kuti unditeererese.
And then she was given a prophetic message concerning the character of the child. Pekutanga pakasangana nengirozi wakapuwa izwi rechiprofita maererano neunhu hwemwana akatakurwa. This baby that you are carrying kuti mwana uyu akatakurwa shall be great. uchava mukuru. You shall call his name Ishmael. Uchadana zita rake kuti Ishmael. But he explained that this man is going to be as wild as a zebra. Asi wakatsanangura akati murume uyu uchava wesango sezebra. And this angel said that this your son, ngirozi iyi ndobva yati mwanakomana wako, his hand shall be against all men and all men shall be against him. ruoko rwake ruchapesana nevarume vose, varume vese vachapesana naye. There was an Arab in her stomach. Makanga muine muArabhu mudumbu make. And he shall be in the presence of all his brethren, but his hand shall be against every man, and every man shall be against him. Ruoko rwake ruchapesana nevarume vose, varume vese vachapesana naye. And God said he's going to be very wild in nature. Murume uyu uchaiva munhu asinganzwisisiki, anoita kunge mhuka yesango. Then after that encounter, Mushure mechiitiko ichocho, she declared over the place. akataura pamusoro penzvimbo. And she said this, Akati, I have seen him that sees me. ndamuona anondiona. There will come a day Kuchauya zuva when you will declare rauchataura that finally I have seen him that sees me. kuti pakupedzesera ndazomuona anondiona. All these years, Makore ose aya he has been seeing you. anga achikuona, But there is coming a moment asi kuri kuuya nguva when finally yokuti pakupedzesera you shall be able to behold and to see him that sees you. uchagona kumuona uyo anokuona. A supernatural encounter. Chiitiko chomweya. But when that day finally comes, Zuva iroro parinouya, are you going to be ready? uchange wakagadzirira here. What makes you ready Chii chinokugadzirira? is the what? Chii? Is the what? Follow us. Is the what? Chii? Iropafadzo yombereki. Tell your neighbor, that's what I'm here for. Udza munhu ari pedyo newe kuti ndo zvandafambira. You know Reuben was cursed in chapter 49 of the book of Genesis. Sit down. Munoziva here kuti Reuben wakanga akatukwa mubuku yaGenesis. Read verse 3 to verse number 4. Verengai verse 3 kusvika pa4. Genesis 49, Genesis 49. 3 to 4. Verse 3. Reuben, thou art my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power, unstable as water. Unstable is Water. water. Thou shalt Shalt not not excel. You shall not excel. Haungavi noukuru. Why? Chikonzero nei? Because thou wentest up to thy father's bed, then defilest He thou had it. slept with his father's concubine by the name Bilhah. Wakanga arara na Bilha. And the father is pronouncing a curse over him because of that. Vari kumutuka nokuda kwa izvozvo. As unstable as water you shall be, Unotutuma semvura. and you shall not excel. Hausi kuzova noukuru.
The word excel there means to multiply and to increase and to become better. izwi ipapo rinotsanangura kuberekana. You shall remain small and very little forever. Ucharamba uri mudiki zvachose. That was the father who cursed his son. Ndibaba vaituka mwanakomana wavo. And then that son went and he submitted to a spiritual father by the name Moses. Mwanakomana iyeye ndokwenda kunozviisa pasi. Let's go to Deuteronomy. Let's go to Deuteronomy 33, verse 1. It still something can be done. If you were cursed, something can be done. Deuteronomy 33 verse 1. And this is the blessing wherewith Moses. Who? Moses. Isaac. Moses. Who? Moses. This is whose blessing? Moses. This is now Moses' blessing. Wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. The children of Jacob. Before his death. Remember Jacob before his death. Isaac before his death. Isaac wasatu wafa. I don't know if you're following this. Jacob said, before I die, he gathered his children around him. He said, I will bless you before I die. And in the process of blessing others, he cursed Reuben. As unstable as water you shall be. And you shall never multiply, you shall never increase, you will never become better. Now here comes Moses, 33 of the book of Deuteronomy, verse number 1, and Moses begins to bless the children of Israel, of Jacob. Look at verse number 6. We want to hear what he says to the same Reuben. Let Reuben live. Let who? Reuben. Let Reuben live. And not die. Let him live and not die. What again? And let not his men be few. Let not his men be few. In other words, Moses is saying, let him now excel. Let him now be multiplied and be increased. You see, spiritual fathers, God has given them power to bypass and to override and to bless the cursed. In the case where you never got a blessing from your biological father, if only you can identify a Moses. You are not following this. Are you sure you are following this? Sit down. Let me show you something. Let me show you something. Chapter 32, the book of Numbers, verse number 25. I want you to see the reason why Reuben now is qualified for the blessing. Numbers 32 verse 25. And the children of Gad, and the children of Reuben, yes, spake unto Moses. They spake unto Moses, saying, they said, look at the declaration. They said what? Thy servants will do as my Lord commandeth.
vana vaGadhi navana vaRubheni vakataura naMozisi vakati, varanda venyu vachaita sezvakarayira tenzi wedu. They were calling Moses their Lord. Vaidana Mozisi saitenzi wavo. And when you've called somebody your Lord, it means he now has lordship over you, over your circumstances. Ava tenzi wako. So, if you read the entire chapter, you will see that as the children of Israel were about to cross into the promised land, the children of Gad and Reuben, they identified a very fruitful place outside of the promised land in the areas of Gilead. And they said, we will stay here. There's no more need for us to enter into the promised land. Greener pastures out here. Then Moses said to them, so are you telling me that you are no longer going to enter and fight with your brethren? Because you have found your place outside of the promised land. And Reuben and Gad said, no. In as much as God has blessed us here, we are willing to go in with our brothers and fight until they are as blessed as we are. And they said, we are not going to fight because we were interested in fighting. We are going to fight because you have commanded us to fight. We have allowed you, our Lord, to determine and to decide what we do. So you, Reuben, listening to me today, you were cursed by your father. Now the problem is, have you identified your Moses? Number two, have you subjected yourself to his commands? Because vakomana vakaenda vakatakuda kunoseva under Moses. Because these guys went and said, we want to serve under Moses. And now in chapter 33, in chapter 33, and the Father in the Spirit is now saying, guys, you have served. Your level of obedience, now we have to reverse every curse. Because you did according to the command of the Lord. Kana wauya ku church, seva Mwari. When you come to church, serve the Lord. Especially uchitoziva kuti wakatukwa. Kunyanyanya when you know that you are cursed. Ramba. Refuse. Kuvarwa na leader we department vachiti takatokwana. Being stopped by the leader of the department saying we are already enough. Mudze leader kuti vanhu vako vese vawina ava avatsvairira neneni. Tell that leader that all these people that you have, especially if you missed the parental blessing. Say to your Moses, I will save the Lord your God under you. Until chapter 33, you have to bless me. I'm gonna kuya every time wakananga ku overflow. I'm gonna kuya every time wakananga ku chair. No. Don't come here all the time. Find a place in the house of God. Whether unakupinda mu department, but if I wanna go to service church, even when you get to the service, itombo famba upukute ma chair 3 or 4 usina kubvumidzwa.
clean 3 or 4 chairs even without authority. And one day, Musi mumwe chete Moses is going to open his mouth achazarura muromo wake and he will declare his blessing over you. otaura ropafadzo yake pamusoro pako. I'm closing. Ndakupedza. Look at this. Tarisa izvi. So, before an encounter with the angel, pasati pane chiitiko nengirozi, there was need for a blessing, parental blessing, to be bestowed upon Jacob. inobva kumubereki ichiiswa pana Jacobo. Now, with that blessing Neropafadzo iyoyo from the parent, kubva kumubereki, he was now able to contend wakagona kunomisidzana with angels. nengirozi. Your father didn't equip you. Baba vako havana kukupa simba, Your mother did not equip you amai vako havana kukupa for zvaitarisirwa supernatural conflicts. kuti usangane munyika yomwe nezvinhu zvomweya. If these angels come to your house, Ngirozi dzikauya kumba kwako, you won't know them. haungadzizive. Why? Chikonzero nei? You never got the blessing from your father, Hauna kumbowana ropafadzo which kuna baba vako helps you to identify them. inokubatsira kugona kudziziva. But don't cry. Asi haikona kuchema, Don't worry. haikona kunetseka. Don't worry. Don't worry. Usanetseke. This is what your father should have prepared you for. Ndo zvawaifanira kugadzirirwa nababa vako izvi, But he failed. vati vakatadza. Now, asuna mhosva kuti baba vako vainamata here kana kuti vanga vasinganamati. It doesn't matter your father was a believer or not. Chero baba vako vanga vari n'anga, chero baba vako vanga vari muroyi. Even if he was a witch or a witch doctor, Vaifanirwa kuisa ropafadzo yavo pamwana. he should have blessed his child. Regedza kuti vangu vanga vasinganamati. Never say that yours were never a believer. Wese anongodzi mubereki. Every parent that is called a Kubereka parent, kunomupa right yokuropafadza. giving birth gives them the right to bless. Kwete kunamata, kubereka ndo kunomupa right yokuropafadza. Not believing but giving birth to gives them. Ndo zvinovapa simba rokuropafadza. Ndoda kuziva I want to know kana yangirozi kuti iyi ndiyo. if it's an angel, that this one is an angel. Ndombata. And I get hold of him. Ndizive mabatiro. And I know how to hold. Ndikamutakura nemota yangu If I carry him with my car, from any bus stop, kubva pese paanotakurirwa and vanhu, suddenly I am with an angel in my car. ndova nengirozi mumotokari yangu, I want to see the signs. ndoda kuona zviratidzo. I'll be very careful now. Ndichachenjera kubva nhasi. Vakatombouya vanhu ivavo. They once came, those people. Vamwe venyu muri panapa hamuzvizivi Some of you that are here, you don't know kuti even panhamba yevana vako that even on the number of your children, mumwe wacho haazo wako. that one of them may not be yours. Hauzvizivi. You don't know. Makabatwa kumeso. You were deceived. Wakamboona kuti kune imwe wisdom Have you ever seen that there's a certain level of nedzimwe wisdom statement dzaunogona kuroverwa nemwana dzaunoshaya kuziva kuti mwana uyu chii. and statements that a child can speak and you are amazed? What is wrong with this child? Chenjerai, Be careful. because makasangana navo mukasavaziva. You've met them, but you were not able Why to you identify didn't them. have the parental bless. Inhau yokuti manga musina ropafadzo yomubereki. Zvino kana ukaiwana nhasi Now that you're going to have parental blessing the blessing from the parent inopiwa nomubereki pamweya, that is given by the parent in the spirit, ndobva ndakureleasa kuti chienda I will then release you to go wonopinda mumasango. and you get into the forest. Imomo manje ndoma zvichatotibukira imomo. That's where it will all happen.
wapiwa ziso rinonovaona. You've been given an eye that will be able to identify them. Maziso iwayo naapfekedzwa nomubereki. Those eyes, you having been given them by Kana your parents. usina maziso iwayo ndoredu basa iro rokuti maziso iwayo avepo. If you don't have those eyes, that's our responsibility, that those eyes may be there. Mubereki. Parent. Amwe wenyu munenge muchiti nini baba wangu wakafa. Some of you will be saying, my parents died, my father died. And then mudhara wese wechikuru waunosangana naye haumurespect. And you don't respect every elderly man that you meet. Because uri kufunga kuti wakapotsa kudhara mukana wokukomborerwa nababa wako. But akakudza kuti vakafa ivava ndo baba wako ndiya. Because you think that you missed already an opportunity to be blessed. But who told you that the one that died is your father? Makaita DNA. Did you do a DNA? I told some of our people who are into mining, Ndakaudza vamwe vedu vanoita zvezvicherwa. I told them what to go and do. Ndakavaudza zvekunoita. And I said, go to your area Ndakavaudza kuti endai munzvimbo dzenyu where you are mining for any mineral kwamuri kuchera zvicherwa. and identify the poorest man or woman Mogona kunongedza ari kunyanya in kutambudzika that murume kana area. mukadzi munzvimbo iyoyo. Carry a seed. Takura mbeu. I told them what to do Ndakavaudza and zvokuita how to hand it over to them. nemapiro avaifanira kuvaita. Carry a seed, buy some groceries, go and give it to him or her. Takura mbeu, tenga zvinotengwa, enda unovapa. And one of the pastors was just telling me Mumwe wavafundisi waindiudza, that I went to a very remote area. ndakaenda kunzvimbo I looked for yakasara. this elderly man who stays alone. Ndakatsvaga murume wechikuru aigara ega. And when they began to offload some groceries, Vakatanga kuburutsa, place them into the zvavakanga house. vatenga, vachiisa mumba umu. And this pastor said, we have just come to leave this. Mufundisi paakati tauya kuzongopa. So please, anything else that you want, Zvimwe zvese zvamungada, I will buy you a little phone. ndichakutengerai And this is my number. nharembozha. Iyi ndo nhamba yangu. So call me Mondifonera at any time. munguva yamunoda. And this man began to cry. Murume uyu ndo paakatanga kuchema. Began to cry. He said, tell me why. Akati ndiudze. And I had Konzero. told our people never to explain that. Nandaudza vanhu vedu kuti vasatsanangura And this izvozvo. man insisted. He said, I've seen the groceries, I've seen the sugar, everything, but you have to tell me why. Who are Murume you? uyu ndo paakati Where are you ndaona coming zvese from? izvi. Ko chikonzero nei? Uri kubva kupi? And pastor said, Baba, you can enjoy it. He said, I can only enjoy this. I can only enjoy this when you have told me Ndichagona kufadzwa neizvi kana what is this all about? inhau yei? What is this all about? Inhau yei? What is this all about? Inhau yei? Where are you coming from? And this pastor, Ndisi uyu he didn't want to disclose haana kuda kutaura until this man kept on insisting. kusvikira murume uyu wakaramba Tears were achipfuurira coming pamberi. down. He said, I've never seen this. Achibuda misodzi achiti handisati ndamboona zvakadai. You think I don't have children? Unofungidzira kuti handina vana here? I do. Ndinavo. Yet I've never received this. So who are you? Ndiwani? Handisati And ndamboona this zvakadai. pastor did not want to explain. And then finally he said, zvakanaka munhu waMwari uyamupfugama apa. Pakupedzisira akati, it is well, child of God, come and kneel here. Ndobva wapfugama zvikanzi simukai ngatipindei mumba. Ndobva And he knelt down asunda and he chidhoo was told to chake. stand.
so that they can get in the house. Then he laid his hands on him. Ndopa akaturika maoko pamusoro pake. Ndokutanga kutsanangura kuri kubviwa nokuri kuendwa neministry. And he started to explain where the ministry is coming from and Nema-challenges where it is going. pamunamato. And the challenges that he was facing in a prayer. Be careful. Imagine, even if this pastor had not received a blessing from his biological father, look at the transaction that is happening now. This pastor said when he began to talk about the men of God, I opened my eyes. I didn't understand what was happening. Yet this is a desperate man, very poor. But he still has a blessing upon his life to hand over to his son. Some of you here, you know of old men that are living in poverty in the wrong areas. They gave birth to sons and some of them took visas and left the country. And the father is being followed by flies. We have met a man who is still loaded with all of his blessings. Meaning that You take advantage wherever you go. Ndikukupa principle yakuti maropafadzo anopedzera avirikidzana pamwana one. I'm giving you a principle Uchifamba uchitsvaga vabereki vakaraswa nevana. the blessing of the Lord to multiply on one son, finding parents that have lost their children. Zvinopfuura kurara usiku hwese uchinamata izvi. It surpasses spending the whole night praying. Medzi dzese idzi ndakadzipiwa namweya mutsvene. All this math, it was given to me by the Ndosaka Holy Spirit. uchiona kuti That's why you chero see, Satani akandimaka handigoni. even if the devil hates me, he cannot do anything about it. Taka-erecta ma-altars akasimba ane concrete newire nesimbi. We erected very strong altars. We know what is required on the earth for us to survive. We know. I know what can be done on the earth for you to survive. Vamwe venyu muri kuda a better position. Some of you want a better position. Vari kunyika kana vachida zvigaro vanoenda kun'anga. Those that are in the world, when they want a position, they go to their witch doctors. Pane kuti vangotsvaga mubereki, Instead of just finding a parent, vanoenda kun'anga they go to witch kuti doctors. ndigadzire iwo And they say, please prepare me ndisimudzirwe kubasa. so that I may be raised at work. You're wasting your time. Murukutamba nenguva. Tsvaga mubereki. Look for a parent. Haikona kuti hazi wangu napokubvunza kuti wako unomuziva here. Don't say they are not yours. Do you know yours? I asked you Wanga before. wakatarisa here pawaizvarwa? Wakavaona kuti ndo vakakuzvara? Were you looking when you were given birth to? So vakomana navasikana muri panapa, So ladies and gentlemen that are here, ndoziva kuti nevamwe vana vari panapa vechidiki, imbosiyai zvechisalala izvi muteerere nyaya ndiri kutaurirai panapa. I know we have the young in our midst. Leave this Manzwa? attitude Pano and pane listen nyaya to me. inopfuura kupenda nzara kana muromo. This is a serious matter. There is an issue here that goes beyond painting your nails and painting your mouth. Usatambe nemudhara uye uye. Don't play around with that old man. Hazi madhara ai. They are not just old men. Takatsikwa panyika nedenga. We were visited by heaven here on earth.
vamwe venyamporere pano ndokwamunoporera ikoko. Some of you will not be healed here, you will be healed there. You see, Moses is doing his job right now. Moses ari kuita basa rake iko zvino. Let Reuben live. Reuben ngararame. And not die. Asafe. Kana uchifunga kuti wakambonzwa imwe message inopfuura iyi, If you think you've ever had a message that surpasses this one, teerera futi. listen again. Ndo pane minyama yako yese apa. This is where all your misfortune is. Wakatuka kana kuti wakatukwa nombereki. You cursed or you were cursed by your parents. Akamira rwendo rwese mubhazi yewakagara. He stood the whole journey in the bus with you sitting on the seat. Akakutarisa. And he looked at you. Ukamutarisa, ukatarisa basi. And you looked at him and you looked down. Kati siti nderangu ili. And you said, this is my seat. Munyama Misfortune wokugara mubhazi ukauya pamusoro pako. of sitting in the bus is now on you. Zvikanzi hauchaburuki mubhazi futi vana vako vachafamba namabhazi. You will never leave the bus. Even your children. You can't buy cars. Chakakonzera ndechekuti hauna kunge wakagadzirirwa zuva iroro. What caused it was because you were not prepared for the day. Ngadai wakasumukira Mwari. You should have stood for God. Ndiri kubatsira umwe munhu here pana. Am I helping somebody here? Ndati ndiri kubatsira umwe munhu here panapa. I'm saying, am I helping somebody here? Zvino zvakavigwa naMwari muvanhu vausingafungiri. Things were hidden by God in people that you never imagined. Unomboziva here kuti ndakambopiwa chipo cheshirt. Do you know I was once given a gift in the form of a shirt? I think it was 5 years ago. Ndinofungidzira kuti makore mashanu apfuura. Ndokubva sheti yanga yakarongedzwa zvakanaka iri muplastic mayo. This shirt was put well in its plastic. Sheti yauya haina akapfeka for 5 years. This shirt, when it came, nobody wore it for 5 years. So mai vakadzirongedza. Mama had put them well there. So we went somewhere and we spent 2 days there. Takaenda kune imwe nzvimbo tikapedza mazuva maviri tiriko. And she realized that mistakenly they had carried this shirt. Ndopa vakaona kuti nokukanganisa vanga vatakura shirt here. Takudzoka from there. When we were coming back from there, Takakumhanya tichienda kufuneral ya Pastor Temple. we were rushing to Pastor Temple's funeral. Ndopavakati And then she said, the last shirt yadasara nayo the shirt that we are left with. takatakura iye yakudara, but it's a smaller size. Yaioneka size pan. I carried this one, but it's a smaller This size. is why I wasn't wearing it. Ndosaka nansi ndikupfeka. Ndopatireka tingomanikidza mbavavhura shirt iyo. And then she opened the shirt. Pautanga kuda kuno aina kudaiswa kaona aini kuramba kupfuura pahomwe pana. And when she was trying to iron it, she saw that the iron was not passing I the can't remember pocket how much was in there. in that Munhu shirt. akatipa shirt iyo wanga akaisa nemari pamusoro.
Meaning that the person that gave us that shirt had It put wasn't money supernatural. inside. But he had given me a shirt, a smaller size, which I wasn't ready to wear. Vanga vandipa shirt diki yanasina kugadzirira kupfeka. But mune mari size yandiri kuda. But there is money enough to buy the size that I want. Ndikutsanangurira bedzi kuti mavigiro anoita Mwari zvinhu I'm explaining to you how God hides things zvisina zera, without zvinhu age. zvisina kufitwa, zvinhu That don't zvaunoignore for 5 years. Things that you will ignore for 5 years. Mudhara uye, That old man, mai vaye, that woman, mai vaye, mai vaye. that woman. Uri kuchemera $1 million. You are crying for $1 million. Vari kuda 15 bond chete. She only wants 15 bond. Havana kufitwa. She might not look like it. Nekukontena US dollar havana kufitwa ukavatarisa. When you look at her, she's not fit like she's carrying US dollars. Rauchava bedenura. But the day that you will open her, After 5 years, Mushure memakore mashanu. mine 1,700. you will die of poverty, of hunger, yet there is $1,700. Mariri mumba munofane nzara. With Ropafadzo yako money haisi in the kure. Ropafadzo yako iri mumba. You will die of hunger. Your blessing is in your house. Ndakakatora kasheti kako. I took that shirt Ndakati bo. and I wore it. Ndisina dumbu kudai but mabhatani anga akakakatika kudai ndikati ndokupfeka chete wandigira something. Without a tummy, I just wore it because it brought something. Variko vanhu vakadaro vasina kufitwa nazvo asi vanazvo. There are people like that who don't look like they have it, but they have it. Uze ndiri kunyatsonzwa Mwari vari kunditi uri kubatsira munhu. Izvozvo. I'm actually hearing the Lord telling me that you are helping people. Ndiri kunyatsorinzwa izwi rake ari kunyatsonditi uri kubatsira I vanhu. can audibly hear his voice telling me that I'm helping people. Let Reuben live. Reuben ngararame. Your blessings are no longer in heaven. Ropafadzo yako haisisiri You will kudenga. have to identify the man that carries your blessing. Unofanira kugona kuziva murume akatakura From this ropafadzo yako. place, I declare as your Moses, let Reuben live. Kubva panzvimbo ino ndinotaura saMozisi wako. You Reuben shall be ngararame. multiplied. You shall be increased I receive it. from this place. I receive. Now, I want you to stretch up your hands. Iko zvino ndoda kuti usimudze maoko ako. I am aware Ndiri kuziva that you are really tired of your situation. kuti waneta nemamiriro ezvinhu ako. What you never got from birth. Zvausinambobvira wawana kubva uchizvarwa. You're saying, Prophet, I'm ready for it today. Muri kuti muprofita ndazvigadzirira nhasi. I don't want to go back home the same. Handisi kuda kudzokera kumba ndakadaro. Give me Ndipei a seeing eye ziso rinoona and a hearing ear nenzeve dzinonzwa, so that I can detect whenever there is a supernatural encounter. ndigone kuziva chiitiko chomweya. Pauri kubva panapa uchaona kuti kana zvakutanga kuitika apa putike hapana many kana lightning kana chi. No. There will be no lightning or amazing It will be occurrence. natural, yet there is the supernatural behind it. Chichangova chiitiko kunge chamazuva ese icho chiri chomweya. I'm preparing you for the Lord's visitation in your heart. Ndiri kukugadzirira uvepo hwaMwari. Ndatokuyambira ndava ndiri kuzviziva kuti vari kutotumwa naMwari vatumwa vacho. I'm enlightening you because I know that they are being sent, the angels of God. When you see him coming, Paunomuona achiuya, anobatwa. he is held. Ota muende. And you say you are
not going anywhere kusvika akubvunza zita rako until he asks you of your name woti ndinonzi Rombe, and you say, I am poverty. iye woti kubva nhasi hausisiri Rombe, And you say, from today you are no longer a person who lives in woti poverty. ndinonzi murwere, iye woti kubva nhasi hausisiri murwere. And you say, I'm always sick, I'm called sick, but and he says, from today you will no I'm longer be called sick. preparing you for the encounter now. Ndiri kukugadzirira chiitiko Because ikozvino. these men are already here, Nokuti varume vake vatova pano, ready to meet with you. vagadzirira kusongana And newe. when that day comes, Musi uyu paunouya, oh my God, that conflict kupikisana kwe is never going to end hakusi kuzopera until your victory is confirmed. kusvikira kukunda kwako kwataurwa. And God shall declare Mwari vachataura that you have had power kuti wava nesimba with men nomunhu and with God, naMwari and you have prevailed. ukakunda. Some of you, Vamwe I know venyu you are ready for this, ndinoziva makazvigadzirira to izvi, exercise perseverance, kuva neushingi, pressure on God until your situation turns around. You kumira are ready pana for Mwari that. kusvikira nhau You are yako saying, I yashanduka. cannot let you go Muri kuti handisi kuzokusiyai muchienda unless you bless me. kusvikira mandiropafadza. If he says you are blessed already because your father blessed you, say no, he blessed me for this blessing. Kana akakuudza kuti wakaropafadzwa kare nokuti baba vako vakakuropafadza, unomuudza kuti ndakaropafadzirwa ropafadzo I iyi. need something Ndiri kuda chimwe chinhu more than camels, chinopfuura ngamera, something more than stands, chinopfuura pekuvaka, something more than houses. chinopfuura dzimba. I need the supernatural blessing. Ndiri kuda ropafadzo romweya. Elevate my spirit today. Men of Kudzai God. mweya wangu nhasi. Help me to become sensitive to the things of the spirit. Ndibatsirei ndiwe nenzeve dzinonzwa zvinhu Help zvomweya. me become more sensitive to the things of the spirit. Ndibatsirei ndigone kunzwa zvinhu zvomweya. You never received a blessing from your father. Haunambowana ropafadzo kubva kuna baba vako. You never received a good word from him. Haunambowana izwi rakanaka kubva kwaari. Raise your hand. Simudza ruoko rwako. I'm preparing you Ndiri kukugadzirira because a supernatural encounter is coming. nokuti pane chiitiko chomweya chiri kuuya. You will see Uchaona the one who sees you. anokuona. I've seen him Ndakamuona that sees me. unondiona. Father, you have given me the permission to break curses, and I'm breaking them now. Let every curse be removed. Yes. Those of you who never had a blessing spoken over you, Reuben, Yes. hear me. Yes. I say unto you, Yes. live, Yes. don't die. I receive. May you be multiplied, Reuben. I receive it. Don't blame your parents. They didn't know, they didn't understand all this. Hakuna kupomera But mapenzi. thank God Tenda Mwari. there is a Moses. Kuna Moses. This is the blessing of Moses. Iri iropafadzo raMoses. Let Reuben live Reuben ngaararame and not die. asafe. So that case right now, Kutukwa ikoko. in 1, 2, 3, it's broken. I receive it. Broken! I receive it. Broken! I receive it. Broken! I receive it. Broken! I receive it. I receive it. Woo!
I receive it. It's done. Zvaitwa. Hear me, child of God. Ndinzwe mwana wa Mwari. You are going home Urikuenda kumba to have an encounter. kuti uwe nechiitiko. You are going to see angels. Uchaona ngirozi. Do you believe me? Unonditenda Do here. you believe me on that? Unonditenda here pana izvozvo. Tiri kuda kudya nengirozi. We want to eat with the angels. Paunenge uri stranded pai. When you are stranded, Vachaapia. they will appear. Paunenge wavharirwa mukona namatsotsi. When you are placed in a That corner by man will thieves, show up. murume uchazviratidza. That man will show up. Murume uchazviratidza. When you need God's security, it shall be provided. Paunoda kuchengetedza kwaMwari Vana kuchavapo. vako vachakuudza matestimonies. Your children will tell you testimonies Ekuti pananga ndichibva kuchikoro ndasangana nomumwe murume. that when I was coming from school I met a certain man. Nditende zvandiri kutaura izvozvi izvi. Believe me what I'm saying Mwari right now. ngaatandare nevana vako. God should dine with your children. Mwari ngaaudzire vana vako mumazamanishoni. God should tell your children, give your children Iye answers in murume exams. anofamba-famba pakati pevanhu ngaaonekwe newe nevana vako. This man that walks in the midst of men, let him be seen by your children. Celebrate the Lord because it is done. Pembera, pembera nokuti zvaitwa. Celebrate the Lord because it is done. Pemberera Ishe nokuti zvaitwa. Hausisina minyama You kutaura no kuno longer kwatiri have kuitaura. curses on you. Can you imagine? Can you imagine? Ungazvifunga Can here. you just imagine? Ungazvifunga here. Hapasisina munyama apa. Yes. Reuben oye, Reuben oye, Reuben oye. Reuben. Don't die, don't die, don't die. Usafa.